Wazazi tunaweza tukaketi sasa. Hooray! 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 Thank you so much. Line 2, Commander of Duras, counting 1, 2, 1, 2, parade, move. All line 1, 1 step forward, all line 2, 1 step backwards. Turn to your left, left turn. By the left, on the ground, quick forward, move. Basi hao ni wana scout wa Gatanga Girls, na kutoka hapo tutakuwa na awamu fupi ya utumbuizaji ambaye tutaongozwa naye Madam Kihonge. Naomba wale wote ambao watatumbuiza mgeni wetu mheshimiwa waweze kuwa wamejiandaa ili tuweze kufanya kwa upesi inavyowezekana. Kwa hivyo Madam Kihonge, tafadhali nakuomba uweze kukaribia ili uweze kutuelekeza katika awamu hii ya utumbuizaji. Wetu mheshimiwa, itifaki zote zizingatiwa hapa Gatanga. Karibuni sana. Tunasema Gatanga hakuna matata. Gatanga hakuna matata.
shule katika gatuzi hili la Murang'a, shule ambayo inabobea katika masomo, na leo ni siku ya kusherehekea waliotia fora sana katika mtihani wa mwaka uliopita. Asanteni sana Bi Kihonge. Asante sana, thank you very much. So we shall start with 2 South. 2 South, please be ready, be on the front line, followed by Nyamapesa. So we are taking care of time. So if you big call, be here very fast as much you can. So 2 South, followed by Nyamapesa, and then Basi. So as 2 South is on stage, Nyamapesa, get ready. Get your backdrops at the is there a dais? So get your props at the front. Wageni wetu, wazazi, walimu na nyote kwa jumla, wadau mbele yenu si wengine, si wowote, bali ni wale wale tu mabanati kutoka 2 South. Nao watigamba, watishusha kwa madaha ya tausi, tayari kuwatumbuiza na nyimbo. Keti kitako, kiti ni chako, burudika, usibanduke badu, na nadhani utaunga nasi. Na wageni mwaonaje? Na sasa twaingia wageni mwaonaje? Na sasa twaingia wazazi mwaonaje? Kudansi twadansi na mziki sawa sawa. Kutwisti twatwisti na mziki sawa sawa. Kung'ara twang'ara na masomo sawa sawa. Twaparapanda hiyo sisi tawaletea. Twaparapanda hiyo sisi tawaletea. Twaparapanda hiyo sisi tawaletea. Twaparapa hiyo sisi tawaletea. Nawe Karemi japa mbele utueleze, na leo kuna nini? Na mimi hapa naitwa hivyo kutoka hapa Gatanga, ni kiboko yao nambari 1, ni kimisi wazazi, hiyo sisi twale. Na wewe Esther japa mbele utueleze, na leo kuna nini? Na mimi hapa wageni wetu karibu, wageni wetu starehe. Jambo la kwanza ni kuwakaribisha wageni tukiwa na furaha inayotiririka kama mkondo wa maji. Hao ni wa kidato cha pili kusini. Wale wanaofuata ni Nyamapesa. Tunaomba wale wanaowasilisha Nyamapesa, wale ambao wanawasilisha Nyamapesa, tunaomba tafadhali. Natodo mwage doma motirana de gashoti.
shoige itoraga Nitado wako noga nitado ni maskrebo masaja more nego mega mage kana gashati denya gande gashati denya bado gashati denya gande gashati denya gade gashati denya gade togara ya baby Ageni aito magioka guito toge maheke Ageni aito magioka guito toge maheke chapo na cham cham chagoko toge mahecha na cham cham chagoko tingisha na mokimo ajogo na mokimo ajo Ageni aito magioka toge maheke Ageni aito magioka guito toge maheke na cham cham chagoko toge mahecha na cham cham chagoko gakora vimemo jarie gakora vimemo jarie lekobera wega mo jarie gakora vimemo jarie lego to sherera genie gamara vime genie gayamara vime genie. Thank you. Thank you. Sir, the presentation that is on stage now is a dramatized chorus entitled Nyama Pesa. This was presented up to the regionals level and it earned a lot of marks. It's a very good piece. And now they are going to entertain us. Karibuni sana Nyama Pesa. Nyama Pesa, a dramatized chorus. These girls are all rounded, our guest of honor, sir. They excel in academics as well as in co-curricular. And today, as we celebrate those that did very well, sir, it's worth noting that our top girl is going to the university to study Bachelor of Medicine and Surgery. We are producing very good and very competent. We have a very rich alumni. We have likes of Wamboi Nyoto. Karibuni sana wana Nyama Pesa. Karibuni sana. As they prepare the stage, I'm told they'll take a minute. I want to invite the news anchor. The news anchor, kindly. Joy Wairimo with a presentation. Joy Wairimo, news anchor. Joan Wairimo, news anchor. Na wale wengine ambao wako pamoja naye, tafadhali tufanye upesi.
Naam, karibu mtazamaji, hizi ni habari za Germaine. Kaski iliyongojewa kwa ragba ya mkaja hatimaye imewadia. Tukianza habari zetu ni kwamba leo nazungumza moja kwa moja na mshikaji wangu Monica ambaye anazungumzia sekta ya Bwalo. Monica, kama unanisikia, fursa ni yako sasa tafadhali. Asante sana Joan kutoka pale studioni. Naona sherehe yenyewe yapendeza. Naam. Mambo halikinai ila ni moyo hukinai. Niko katika bwalo la Germaine. Nashukuru kuwa tuna bwalo ambalo linapendeza na maridadi, tena ndogo sana, na wakati ambapo wanafunzi wanaenda misa hawatoshei. Pia bwalo hili lina feni, lakini feni zenyewe hazitoshi, kwani rai yangu ningependekeza bwalo letu liongezwe kwa upana na tuongezewe feni kwenye bwalo. Mimi Monica Runi zangu pale studioni Joan. Asante sana Monica kwa fursa hiyo. Alikuwa anazungumza kuhusu bwalo. Ni kweli wakati wanafunzi wanaenda misa, je, ni haki kwa wanafunzi? Haya, sasa moja kwa moja anazungumza na Purity ambaye anazungumzia sekta ya michezo. Purity, kama unanisikia tafadhali, fursa ni shida ambayo tunahitaji itatuliwe. Hamna jezi za kutosha. Je, ni haki utoke ulikotoka ukiwa mchovu uje ufanye kazi ingine? La. Wanapokuwa na michezo siku 3 mtawalia. Viatu navyo ni balaa. Waliobobea katika mchezo wa kikapu hupata shida kubwa sana wanapocheza, kwani viatu vyao ni bandia. Kwa hivyo, rai yangu ni kuwa jezi za wachezaji wetu ziongezwe na pia tupate viatu vifaavyo. Purity Jambi, runinga ya Germaine. Asante sana Purity. Anazungumza kuhusu sekta ya michezo. Ni kweli wanafunzi wa Germaine ndio wana vipawa, lakini jezi hazitoshi. Haya, moja kwa moja anazungumza na Yvonne ambaye anazungumzia sekta ya bweni. Yvonne, kama unanisikia tafadhali, fursa ni yako sasa. Barabara Joan, na kusikia mahali ulipo. Nimejawa na furaha kuona kuwa sherehe yapendeza. Mimi niko katika bweni za Germaine na kwa kweli tuna bweni nzuri ambazo zinapendeza. Ila tuna tatizo ambalo linatukwaza. Bweni zenyewe hazitoshi. Kutokana na baraka za Mungu, wanafunzi wote ni 1400, lakini bweni zilizopo ni 10 tu. Pia wanafunzi ukoga kwa maji baridi, na hii husababisha maradhi kama vile homa ya mafua na kufura miguu. Pendekezo langu waheshimiwa ni tuweze kupata boilers ili kupunguza idadi ya magonjwa, na bweni ziweze kuongezwa ili kupunguza msongamano. Yvonne Wanjiro, runinga ya Germaine. Asante sana Yvonne, asante sana Yvonne. Anazungumzia kuhusu sekta ya bweni. Moja kwa moja tuzungumze na Sophie ambaye anazungumza kuhusu sekta ya basi. Sophie, kama unanisikia, fursa ni yako sasa tafadhali. Asante sana Joan kwa fursa ulionipa. Niko hapa kuzungumzia basi. Kama mnavyojua tuna basi. Kama barabara yetu ina milima ya panda shuka, ila tunapata tatizo. Kwani basi lenyewe hutoa sauti ambayo hutusumbua, ambayo ni ya ngang ngang. Pia basi ilipokuwa ikinunuliwa, shule ilikuwa na wanafunzi wa idadi ndogo kabisa. Sasa mheshimiwa wetu, utusaidie tupate basi lingine ambapo tutakuwa tukitoshea wote. Pia
Wanafunzi wanapotoka ziara, wao huwa wanazisha akili, lakini hawawezi, kwani spika zilizoko huwa na sauti bovu ambayo huwafanya hata badala ya kuacha kumwana Asante Joan kwa fursa hii. Ningependa kurudishia mic kama unanisikia. Asanti sana Sophie ambaye anazungumzia kuhusu sekta elimu na kutakia wakati mwema. Mimi ni Joan Wairimo. Thank you very much. Thank you very much. Our guest of honor, sir. Our last year's KCSE candidates, quite a number have been admitted for journalism, Bachelor of Journalism and Mass Communication. You can see what we are. All of us are ready. Now, wakati ni wenu. Ilichorwa kihalisi na kwambia imakini, ukiiba nyingi maxi nyama nyororo utawini, siwahenga lisemani kono tupu halila na dosari haitoshi mihimili na ujengi ndo ambi kipunguka mitabali, hili jengo ni hatari gorofa kenda himili la hili kazi siki nipe yako masikio uepuke kuteleza si hataki matukio kisha mimi na wajuza wakaguzi tajambio na si watu wa kucheza wao kama kifagio unitasha nizaidi ondokeni mkaguzi ninasema kadi nyekundu shikeni nasema basi kuema ili jengo kiwa chini huko ndiko na kuchuma bosi hebu shuka chini mkaka wote usito kukapa punguzeni na mashaka kisaruchi ndo tiba ni wangona nyama shika mimi kwenu ni baba nione miki yetu ni mtu mwenye na utu nimejaa nyingi kutu yangu ongeza mavitu ndogo nyama sio kitu nene tomato papatu sinione mikurutu nitosha mtaka kitu elewa ina nyama ni alone sifikiri nimepewa chukiwa jengo hili kipelini magharibi yaingia na makundi tunatenga hapo sasa naofia kazi pasi na kufunga na mani nyama iingia hadi sasa tamchunga kazi yangu naofia nyama pesa tatuchunga hilo tisi wapangaji depositi ileteni kuna neti pia maji na magari tegesheni tafungua jipepechi hapa wewe kipangani kibariki Maulana huko ndiko na kufana kuna denda na shuka ili jengo pale kimulika kule ukaongezeka haki ikiparamoka yangu kazi meizika gari nyekundu tashika Jeremy kanipeleka natishika natishika mihimili ya katika natishika hapa mimi taondoka haki muda wayayoma wajaribu kudhibiti enda basi na kuhema wajaribu pia miti kwa wingi nyama pesa siwe nayo hatiati linasonga linasonga angalia linasonga kitujia linasonga shikilia yapotea yangu mali naye fundi kififia yaofisha mbaya hali maisha kubwa ni kweli And then we are going to have Priki, the humble man who has come to spend the day with us today. Although he has been busy, I think they have done a wonderful job. In 2022, $460,989. Makofi kwa wazazi. In 2023, 7. Makofi kwa wazazi.
Today, we hope that all of you who have come, you are going to complete that figure to a figure of 30 million so that we can do the dome. Na hiyo vitu vingine umesikia wakitaja. Si umesikia wamesema basi yao ni mzee. Umesikia wakisema maji ni baridi. Umesikia wakisema ati wamesema bwalo ni ndogo. I had whispered to the Honorable CS, ngoja. Tulisema unaongea kidogo unanyamaza, si ndio? Si tunataka kuonyesha hawa watu sisi ni disciplined. Wonderful. That the hall is a 600 capacity hall. It was done quite a number of years back. The girls cannot use a table system. They can only use cafeteria. And they have to be served one by one, the 1,400. You can imagine the work that the cook will do to have to serve each and every one of them. So a myriad of issues, but we thank God. We thank God that we are here and that our guest is here today, and he is promising he will look at each and everything that we have mentioned. Back to our academics, I want to say that we have been improving every year. As we celebrate those who did well in the year 2022. However, I want to tell you, Chief Guest, we have one challenge of the number of teachers that we have. The TSC has done well and sent us 45 teachers. Simameni haraka mkubwa waone. Where are those teachers? Behind, where are you? These are 12 young people who are our cabinet secretary. If you will, if only you will, these people, by the end of today, will have letters and data that is here in Gatanga. I thank you because I know that it is possible for us to move together. I shared with this team excellence in character, excellence in discipline, excellence in academics. And we are there. We are there. We have wonderful cooperative. They are supportive and they are ready to build this school to greater heights. And I call upon all of us, all our guests to see. And I believe that with your support, with the support of all these people I see in the podium, we are going to get there. Our member of parliament, you comment na mnanyamaza. Maji yetu leo, kuanzia ile siku ilinyesha juzi, imekuwa ya brown. Kwa sababu tunatoa maji mtoni. I wish, because you people are here today, I wish you can do your miracle and clean that water by getting us sure that our school goes to the next level. I thank you most sincerely because of wonderful work that we have done, and I believe that we are going places. So when I stand here again, I will be requested to kila kitu. Asante sana, and may God bless you. Now, before I sit, I would like to invite she will speak on behalf of all the PA members and the BOM members here present. Just a word. Karibu. I'll be very brief. Have responded to our call. We want to thank all of you for being here today, and we believe today will be a successful day. The Board of Management has been
principal and the parents for all their contributions. We assisted and helped to make sure that your money is well spent and that the infrastructure that today we may be able to realize more money so that we can assist these young girls so that they can get a better quality education in a more fulfilling environment. Otherwise, Thank you, Paula. Paula, where are you? Paula and the deputies, where are you? Harakisha haraka, mkuje msalimie mgeni. Paula, where are the others? Mko wapi? Harakisha, mbio. So our chief guest, I want to introduce you to the leaders, the school captain, the deputies. Where are you? Where is? Our chief guest. These are the young people who help in the administration, and I had promised that they will get a photo with you. And so I want you to step back and go to where the guest is and then take a very good photo with him as Paula says a few words. Our chief guest, Honorable Professor Kithure Kinduku, our area our area member of parliament, and all other guests, good afternoon. Good afternoon. I'd like to thank the Almighty for giving us this opportunity as Gatanga, for celebrating our achievements, and even we are celebrating for the great achievements that are going to come in the near future. And as Gatanga girls, we really hope that the professor will grant all the requests that will be made, and if he does, we'll be very grateful. Thank you for your attendance, and thank you also the professor for sacrificing your time to come and visit us as Gatanga. Thank you very much. Thank you, Makofi kwa Paula and the team. Wanataka picha. I think watu wa picha tupange ndio tupigwe hiyo picha na mheshimiwa. Thank you. Thank you. Our two deputies, kindly. Wanye yako wapi? And Madam Beatrice. Makofi kwao. Our chief guest. This is Beatrice Kamande, the deputy academics. And ule mwenye mwendo wa aste na vile ni deputy administration. I wanted you to go and greet our chief guest and take a photo, because I know we took a photo with of staff. So makofi kwao.
Earlier I had introduced the PA and BOM members as the guests arrived. I now, because I would wish to call upon Engineer Anthony Mwaura. Engineer Anthony Mwaura, you have been instrumental to us, you have mentored us. Asante sana. Those we have around. Our guest of honor, Professor Kithure Kindiki, rafiki yetu sana. Hapa wakili Mureu, wabunge wa Murang'a wale walioko hapa, mbunge wa Dia GK, wanafunzi wa Gatanga. Mungu ni mwema na kila wakati. Hii shua Gatanga, hii mabati naona ni afadhali tuyaondoe. Imekaa sana hii mabati. Lakini ninyi nimesikia ni wazazi wa maana sana. The Diocesan Education Advisory Board. Ile board kuu, ile ina advise bishop maneno ya elimu Murang'a Diocese. Na Murang'a Diocese ni hapa Murang'a na huko Kirinyaga. Vile vile hawa watoto. Mimi ndiye chairman wa shule ya wasichana inaitwa Mugwiri. Na ingine inaitwa Murang'a. Na ingine inaitwa Chauzu. Lakini nyinyi wasichana wa Gatanga, wacha nimuulize kwa sababu mwalimu mkuu wenu wako hapa. What is your target this year? 9.4. Are you sure? Mko na hakika mtapata? Mtatoka ile mlikuwa nayo 5 point something. Alafu mwende 9. Unajua mwalimu mkuu wa Sumta, hii shule inashindwa mpaka na ile shule yako kidogo inaitwa Chauzurwaga. Kwa nini mnashindwa mpaka na Chauzurwaga? Hiyo maneno ya kushindwa na Chauzurwaga hatutaki tena. Tumekuja hapa na ndio tumekuja hapa na waziri, and I want you even to make your MP proud of this school. I want you to go back to wherever you are. Tumesikia mmesema maneno ya basi. Mnataka basi kweli? Na hii mini ya 5 point something? Hapana, wale ile shule ziko na basi mpya ni zile zinapata hiyo 9 mnasema. Mtapata 9? Mko na uhakika? Wazazi, hii shule tunataka iendelee kuwa one of the best schools in this county. Na tuko na uhakika na tunaamini kwamba huyu mwalimu mkuu na walimu wake watawezesha hii shule irudi pale ilikuwapo. Hawa walimu tumesikia ni wa board. Waziri yako hapa. Waziri utaongea na Nancy. Si wengi sana. I think they are not even 10. Si ndio? Umefika 10 wale walimu wa board? Ni wangapi? 12. Hiyo tutashughulikia. Na kwa sababu waziri yako hapa, hiyo maneno ya bus, hiyo maneno ya bus wacha tuone kama itashughulikiwa na waziri. Tutaona vile waziri atasema, kwa sababu lazima aseme kitu. Ni mzuri kuwa overambitious. Wazazi na nyinyi mtishwaguse. Muona vile tumekuja hapa na waziri. Ni ya kusema na kutenda. Hakuna mambo mingi. Lazima vile tumesema tutafanya harambee, tutajenga those dormitories. Mwalimu mkuu amesema lazima tufanye hivyo. Na ndio mnaona umuhimu wa kuwa karibu na serikali. Kwa sababu sasa tuko karibu na serikali. Wakili Mureu ako karibu na serikali. Ndio mnaona waziri Kithure Kindiki ako hapa. Na kuwa na Minister wa Internal Security si kidogo. Serikali hiyo ingine ambayo hatukuwa kwa serikali, Minister wa Internal Security tulikuwa tunamuonea kwa TV. Lakini saa hii Minister wa Internal Security tuko naye hapa. Na ni mmoja wetu. Na ndio tunasema wapigwe picha na hawa watoto. Hata nyinyi mkitaka mpigwe picha na yeye, mkaribie,
muguze muone Minister wa Internal Security ni mmoja na Minister wa Internal Security kama Mungu. Alikuwa anasema asubuhi mtu ashikwe na within 5 minutes unashikwa. Lakini huyu ni, na mkiona huyu waziri, I call him the minister's son. Babake ni reverend wa kanisa huko kwao Tharaka Nithi. Kwa hivyo ni mtu mcha Mungu. He is one of our best, the most hardworking. Even ile utafiti ilikuwa imefanywa, he had 36% na wapili alikuwa na 6%. Kati ya wale mawaziri wanafanya kazi kabisa. He is one of the best, one of the youngest professor ever to be in this country. Si hata mkimuona mnaona si mzee. Sinamwona ni kijana mdogo. You can take it from him so that he can be able to motivate you. So waziri, hawa wasichana, we really want you to motivate the prize giving day. Mkipata 9.4. Najua mmekaa sana na wazazi wanataka kwenda na watoto wao, na mkienda wazazi na hawa watoto mwende Madam Assumpta, wazazi wetu na wanafunzi wa St. Germaine Gatanga Girls, good morning. Excellent, you are looking at the time. Habari zenu. Nasifiwe. You are well? Mko poa? Kabisa. Nionyeshe na mkono. Asante sana. Asante. Nimeshukuru. Mine is just for us to thank waziri wetu that you were able to get some time despite a very, very busy schedule. I know your docket is full, your hands are full, but I also want to thank you for getting an opportunity to come to Gatanga. And for the ones who don't know, I was born and brought up in this neighborhood. My mother, my father's place is a home next to the school on the upper side. Na maybe waziri nikwambie, nikiwa kijana, kazi yangu ilikuwa ya kuchunga ng'ombe, na jioni nakamua ng'ombe, na kazi yangu ya jioni ilikuwa ya kuletea walimu wa hapa Gatanga Girls maziwa. So I have an affinity for this school. Secondly, it's also good to say that hii shamba pia ilikuwa ya my relatives, ancestors, my guka. Hapa palikuwa panaitwa Gituamba. And because my parents, my guka, he donated this land to put up this school. So I'm very, very, very proud. I'm very, very proud to be here to support our young shepherded. Pia, I do remember, and I think I have a lot of reminisce when I come here, those days when I used to bring milk for the teachers. I've got about 5 sisters who have passed through this school, my cousins, and very many people. So this school has helped not only the community, to thank chairman wetu wa KRA, Bwana Mwaura. Tulimuuliza na our principal, Madam Assumpta, akuja tushikilia. As the president to Mogoiri Girls, ukatupeleka Murang'a High. Therefore, Mwaura, chairman, we really appreciate your love for education. We want to thank you most sincerely. My principals in our secondary schools in Gatanga. And I told them, guys, I'll be happy to support all of you in every way possible, be it bursary, be it bringing guests like CS here, be it make sure that our roads are better, our water is there. But let me ask a question. Madam Assumpta, how many students from studying in that school? Of course, he was shy to tell me. There were about 140 out of 1,400.
But I also want to thank her because in the last intake, thank you most sincerely. So at least when I'm coming here, I know, number one, I'm coming to support the parents who gave me the votes. I'm coming to support Gatanga. I want to thank you most sincerely. Na juu nataka kukimbiza kidogo yangu, nataka kusema machache sana. Niseme namna hii. My duty and responsibility. Kama mnavyosikia, CS wetu, he's a lawyer. Wakili Mureu is a lawyer. And therefore, it means the poor and the rich. And therefore, when we are here, we are not here in vain. Tuko hapa because we know budget. We plugged in 630 billion to support education for our children. That is the foundation of every nation. Ama ni mtoto tajiri, wote watapata basari. And I want to assure that this year, all the students from Gatanga Constituency who school in Germaine, all of them, they received bursary to a tune of close to about 350,000 shillings. So I want to assure you, as leaders, we have taken that responsibility to support the parents because we know the pressure they have, but make sure also you students show us by example by improving the grades. The other issue, again, on next Friday, we have a huge program. We are supporting close to over 1,200 university, tertiary, and college students. We shall give both bursary on Friday, and each student will be given a tune of some of Kenya shillings, 10,000, so at least to support them to continue with their studies. Kama kuna kitu ambayo tumeangalia kwa macho mbili, kama maziwa ambayo iko kwa jikoni, ni mambo ya masomo. The other issue, of course, Madam Sumta ametaja mambo ya maji. I want to assure the school that we have an ongoing water dam in Kimakia Forest. It's almost 50% done. In the next 12 to about 3-4 months, it will be done. Hopefully before December, the quantity of water coming to this school, and I've told the water, the first duty and responsibility from that pipeline is to make sure they bring water to institutions, starting with St. Germaine Gatanga Girls High School. Kwa hivyo hii mambo ya you wear brown because the water is a bit brown. Now I want to make sure that next year mnavaa white because the water is clean. Now the other issue, of course, which you are looking keenly, ni mambo ya barabara. The old parents here, they know the challenge we've been having with this road, especially accessing to this school. And when I took over as member of parliament, I talked to the president, I told the CS of road, nikamwambia, this is a national school. Hii shule, hii vile watu wanakuja wakana shida mingi sana. There is no way they can be coming to a national school na iko ni mchanga. Na tukaanza hiyo barabara, kama mnavyoona wazazi, barabara hii sasa iko Nyoe. In the next 3 months, hii barabara itaenda all the way to a place called Wadohi. Alafu ingie parapandile ingine, ingie mpaka wapande ya Kirwara. Na tuongea menga na president, tumesema every project ambao imeanzwa lazima tumalize. So I will expect our mobility to be swift and fast and efficient to make sure that our schools are working properly. The other issue, I also want to thank the administration of this school, kwa sababu nikija hapa nakuta my locals, my villagers, my relatives wote wanafanya kazi hapa. So whenever you have an opportunity to support this school, that's what you're saying, we need to come because even the support staff, wote ambao wakutoka hapa, wote naona wote ni wakutoka Gatanga, ni wakutoka fasi hii. Niseme ya kwamba kuna mambo ambayo inahusu scan ya bus. Si ndio? Si mnataka scan ya bus? Na mimi si ndiye mbunge wa hapa. Na lazima tuanze hiyo chondo, si ndio? Lazima pia niweke kitu. Niseme namna hii. In my tuanze mambo ya barabara. Mambo ya basi. Ili tushikilie. Na niseme hivi. And that's why I'm very proud about that bus. Hiyo basi this school. Hiyo basi, the beauty about it, nikinunua Scania mzuri ambao ni poa, hiyo Scania si ni peke yenu. Hata akina mami hapa
wanachukua, si ndio? Kwa hivyo to me is a community bus. The custodian is the school, so I'll do everything possible to ensure the deputy governor awajulishe wale ma-MCA wako hapa kwa CS wetu haraka haraka, alafu nitaita wabunge wawasalimie wote kwa haraka haraka. Asante Bwana Mungania, tafadhali. Thank you very much. Wa hapa Gatanga, mbunge tunapenda sana, Mheshimiwa Wakili Muriu. Senator wetu tunapenda sana, Joe Nyuto. Senator nominated Veronica Maina. Wabunge tulio nao tukianziwa na wa Women Rep, na mbunge wa Murang'a, mbunge wa Yala, walimu pamoja na viongozi wengine walioko, wazazi pamoja na watoto wetu wa hapa Gatanga. Gaine mwega? Ede shiothe? Natumai muko salama. Nimesimama hapa kwa niaba ya gavana wetu Irungu Kang'ata. Ameniambia niwaletee salamu. Mumezipokea? Ningependa tu kutumia dakika moja to say only one word on behalf of the county government of Murang'a. And before I do that, I want to recognize the presence of members of County Assembly. All members of County Assembly present, kindly. Tuko na member wa hapa Gatanga. The Interior Security, the chairman of KRA, Engineer Mwaura, Madam Principal Gatanga Girls, Cabinet Secretary, we want to invite, welcome you to this world, and particularly to this auspicious occasion. Know the work that you are doing in the national government, countering the myriad security threats that are facing our country. I don't have much to say today because this, but I would like to tell the girls that life has no edict. There is no script to life. We learn as we go. The most you can do is to smile at somebody, help a stranger in the rain, focus, do what you must do at the right time and the right place, and you never know where the puzzle will unravel. Thank you very much, and God bless you. Asante sana, member of the County Assembly. Allow me to take this opportunity to first of all concur with you that coming here today is a very auspicious moment for this student of Gatanga Girls. It's also a very auspicious moment in support of education in not only in the Gatanga constituency, but the entire county at large. Your presence here indicates the collaboration between all levels of government. We also concur with the national government on areas of supporting students through secondary schools. And so therefore, this year, together with His Excellency, the 6 girls in a program we are calling Nyota Zetu program, who we are supporting all the way from Form 1 to Form 4 in an entirely paid county. We have another bursary program that is aimed at assisting children who come from very vulnerable childhoods, from very vulnerable backgrounds. These are bursaries to single mother or single parent backgrounds. We will also be supporting children who come from areas where you have either a parent or the child themselves. These are bursaries that we are going to be supporting. Thirdly, we have another bursary program that together with our members of County Assembly,
we have formed what we are calling ward bursary schemes. This we are going to be giving 1,000 children in every ward across Murang'a County. This year, we have budgeted that bursary scheme towards 70 million shillings that we are going to be rolling out in September this coming year. In this year, that is 2023. Our CS, we also want to concur with you as the county government of Murang'a in your effort to fight what you are calling drunkenness, alcoholism, and illicit brew. In this year, we were tasked with the responsibility as a county to license bars and restaurants across Murang'a County. We took that responsibility very seriously, and we formed a committee at the county level that we were calling the Liquor License Committee. And at the sub-county level, we also formed that committee. That committee had members of both the national government, that is our DCC, together with the sub-county administrators. That committee also had the sub-county police commanders. It also had individuals from the public. And that committee was responsible on going around to ensure that the bars we were licensed were supposed to fit all the legal criteria. Out of the 3,000 bars and restaurants that applied for licenses, this year we were able to license only 1,700 out of those licensed. We are not going to take much time, but we want to assure you that as a county government, we are equipped to ensure that we support you in that endeavor. Thank you very much, and God bless you all as we continue to support these students. Thank you. Asante sana Bwana Munania, our deputy governor. Ukifika Murang'a tafadhali Samia Kang'ata wa barua. Asante sana. Na leo tuko na wageni wengi. Na wengi wao hapa ni wabunge ambao tuko na wao pale parliament. Na wakati niliwaambia tunaenda Gatanga St. Germaine, Gatanga Girls, wakaniambia wakirimuri usiniwache. Twende pamoja tukashikilia hawa watoto. Mnataka kuwaona? Mnataka kuwaona? Awasalimie. Wacha kwanza nianze na member of parliament for East Africa ambaye anaitwa Bwana Karofia. Kuja salimia watu haraka. Asante sana Bwana Karofia. Asante, asante. Okay. Okay. Our CS, Honorable Senator Kithure Kindiki, the members of parliament who are here, our chairman, Mr. Anthony Mwaura, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Yes, coming to Gatanga is always nostalgic to me. Exactly 5 years ago, I was teaching in Kerora Boys. Na huyu deputy principal wenu, Madam Margaret. Yes, we were teaching the same school 5 years ago. And I also have a personal relationship with this constituency. So that's why I like always coming here. But more to that, your member of parliament is a friend to me and a personal mentor also. I always call him when I have a legal issue so that he can sort me out. But CS Kithure Kindiki, through the government of His Excellency William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua and yourself, we have been able to prioritize education even in terms of our budget. A third or 30% of the Kenyan national budget is solely dedicated to the education sector. And that tells about the priorities of our government. I want to say that out of the HELB situation that we have been having in our country, His Excellency William Samoei Ruto actually doubled the funding of the HELB, where these children are going to go after they finish their secondary school examination.
So that means that even our funding, we are going to make education in our country be affordable to the people, and our government has actually doubled the funding process from 15 billion to 30 billion. So hii serikali ambayo tuko nayo ikiongozwa na waziri wetu Kithure Kindiki ni serikali ambayo inadhamini masomo, na sisi kama wajumbe, walimu na wanafunzi, our work is to support our government so that we deliver on the promises that we were elected upon by the people. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana, na nyinyi wanafunzi mutie bidii. Education is the only inheritance you can get from your parent. You might inherit everything else from your parent, but education is the most sustainable asset that you can get from your parent and from the society. Asante sana Mureu na watu wa Gatanga. Huu mjumbe ni mjumbe mkuu. Huyu ni yeye alifanya sisi wabunge wengine tuingie bunge. Alitutengenezea sheria za UDA. Kwa hivyo huyu si mtoto peke yake wa hapa Gatanga. He is a national leader and he is actually helping the president and the deputy president and our CS to fix our country. Asanteni sana na Mungu awabariki watu wa Gatanga. Asante sana Mheshimiwa Karobia from East Africa. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe Senator Veronica. Na Senator Veronica pia ni hapa kwetu. Senator Veronica ndiye alikuwa Secretary General wa chama ya UDA. Senator Veronica is a Senator wasalimie warembo. Asante. God is good. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe, our honorable CS of Interior, Professor Kithure Kindiki, my very good friend, tumefanya kazi na yeye sana kwa chama ya UDA, na ndiye alikuwa anapambana pale Bomas mpaka akapewa hiyo kiti cha CS wa Interior na Security. Our chairman of KRA, Anthony Mwaura, pia tulifanya kazi nyingi sana pale UDA. All the leaders, my good friend, Honorable Mureu, advocate, wakili, tunashukuru sana kwa vile umetuleta hapa leo. Nimefurahi sana sababu when I look at these girls, I see myself some 2 decades or so ago. I was in the same position you were in Kahuhia Girls High School. Do you know Kahuhia Girls? Is it a good school or a bad school? It's a very good school, just like your school. I used to wear the same black shoes and the same white socks. That's why I think you look so beautiful. You look fantastic. You look like you are headed to make it. And I want to assure you today, the dreams you have with education, you can get to any part of this world, not as a loser or a failure, but as a top success. So can you turn to your friend next and tell them, did you know you are a success? And I want you to be that success. When I was in Form 4, I read my chemistry books from Form 1 to Form 4. I completed reading all of them before I sat my chemistry exam. And guess what I passed chemistry exam with? I passed with a B grade. And though I could have done better, I want to assure you, if you do your work and you work hard, you are going to succeed and make it. Girls, we want you to excel in STEM subjects. There are many, many professions, many, many things that you can become in the science field if you do well in this. Wacha sasa nichukue nafasi hii Bwana CS niite mbunge wa Gatundu North, Bwana Elijah Joroge Kururia. Kuambie kwanza niko na shida na huyu MP. Kururia is from across that place you see, which the CS. Hiyo chang'aa inaitwa pale Kegio inakuja hapa Gatanga. Kwa hivyo Bwana CS, shida ya chang'aa hapa Gatanga haitoki hapa Gatanga, inataka Gatundu North. Kwa hiyo na kou nikuo gwĩtagwo kĩ? Kou nikuo Kururia.
Naitwa Njoroge Kororia, mbunge wa Gatundu North. Nashukuru sana kwa sababu ya kuwa hapa, na mimi kwa sababu ni mgeni sitaongea sana kwa sababu mimi ni mgeni. Naitwa St. Francis Girls Mang'u. Waone vile tuko na skania kubwa. Ndio wanunue skania kama gani? Kama hiyo. Mukiweka kama ni harambee, pia mimi Kororia muniite kama mgeni wa heshima, tukuje tuwasaidie mkuwe na basi mzuri. Na nikimaliza, ati wazazi wanasema ni leo. Hata mkisema kwa uneku okay. Na nikiketi niseme hivyo, umesikia nimeshtakiwa na watu wangu maneno ya pombe. Tuende kwa mto ya Chania penye inapikiwa, tu confirm kama inapikiwa pande ya Gatanga ama pande ya Gatundu North. Na tukuahidi ukipata inapikiwa Gatanga, tutashika mbunge na wenye wanapika pamoja. Ukiona ni Gatundu North, mimi munisamehe kwa sababu mimi nakuanga independent. Asante sana, asante bwana Kororia, asante sana my good friend. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimuite rafiki yangu mbunge wa Ndia bwana GK Karioki. Rafiki yangu sana, tafadhali kuja salimia watu wa Gatanga. Asante sana. Thank you. Karibu. Na kabla hajaongea, ni vizuri kusema huyu ndiye chairman wetu wa kamati ya barabara. Na kama wazazi nimewashawaambia, mimi nafanya kazi na huyu mzee. Na hii barabara yetu tunaanza kutengeneza, ata make sure mureda viki jaka hunyo. Na viki nyakirowara. Niguo mureda. Mbetha mauru manyoroke. Nigetha Germaine adomoka nywe. Asante sana mwana GK, karibu sana. Tafadhali shikilia hawa watu wetu. Asante sana. Asante sana rafiki yangu wa Kirimboreu, Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, rafiki yetu sisi wote, na rafiki yangu Chairman Mwaura, pia rafiki yetu, na walimu wote wako hapa, wajumbe wakiongozwa na Wakirimoreu, wanafunzi, walimu na wazazi. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mutigege idhie nyone kana tui hamwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimetoka Kirinyaga County, mahali inaitwa Ndia Constituency. Na kama vile rafiki yangu Kororia amesema, yeye ni mgeni hataongea sana. Pia mimi sitaongea sana, lakini mimi sio mgeni sana hapa. Wakirimoreu atawaambia kuna mahali inaitwa Idhanga hapa Gatanga. My grandparents, najua it's a bit risky kusema hivyo, lakini naona hapa kuna watu ya Kirinyaga. Kuna watu ya Kirinyaga? Hakuna, sioni wengi. Na hata kama wako, tulikuwa na President Obama, hakuwa anaogopa kusema mahali ametoka. So mimi, wazazi wangu, my grandparents, wamezikwa mahali inaitwa Idhanga hapa Gatanga, na niko na kashamba kidogo hapo. Kwa hivyo Mheshimiwa Wakili Mureu ni member of parliament wangu kwa njia hiyo. So Wakili Mureu, tumekuja hapa kusaidiana na wewe ndio tuweze kusukuma mambo ya masomo. Na there is one scholar who said that education is the greatest equalizer of the conditions of men. Na kama there is one thing that will help us achieve our dreams, it is education. Na tuko na furaha sana because we have Professor Kithure Kindiki here, who is a great lover of knowledge and education. So Professor, wewe kwa sababu ndiye unaonekana umesoma sana area hii yetu, tembea mashule mingi kabisa, umotivate wanafunzi ndio tuende mbele. Nikimalizia, mimi niambie wanafunzi,
It is important to have a dream. Usikue hapa shule tu, kukaa hivyo tu bila kujua where you are headed to. Mimi wakati wa kwanza nilisema kwa mdomo yangu na nikaandika that one day I will want to be a member of parliament. I was in Form 2 and it's not yesterday. So kama kuna kitu unataka na lazima utake kitu, usikae shule tu. Write it somewhere. Even the Bible says write your vision in Wakiri, kwa sababu tulikuwa hapa kwa mlima na profesa tulikuwa na wewe. There is one thing he will not agree to do. Hata kubali kufanya mambo ya handshake. Nyinyi mnataka handshake? Na nyinyi kwa sababu ni watu najua vizuri sana. Ni kulingana na vile nimesema hapo mbeleni. Najua kuna mambo mbili hamwezi mkafanya. Ya kwanza, najua hawa wazazi hawawezi wakaekelea sufuria kwa kichwa. Mnaweza wekelea kwa kichwa? No muigirire thaburia mutwe. Inywe githe wanyu. Na udugejwe mutagika mutigithie maandamano. No muthie maandamano. To support rais wetu aweze kusukuma kazi ya kuendesha nchi. Thank you so much, Area Member of Parliament Wakiri Moreu, and my good friend. I always like sitting guest, CS Kidiki. Let me say, to save time, all protocols observed. Waziri, nilikuwa mzazi hapa, so that you can be able to do the best that you can. Madam Principal, a lot will be done. Waziri, wacha niseme, ile kazi unafanya mzuri. Na ukiona mimi na Betty tunakupenda. Na sio mapenzi ingine, ni ya kazi. Ni ya kazi. Na kwa mama, mzee ambaye anafanya kazi ndio watu wote watulie, wawe na security na pesa ipatikane. Si huyo ni kweli yapendwe? Si ndio? So, wacha tu ni conclude na kusema, Waziri Wakiri Moreu, kama Scania imepatikani, nani kama yeye Gatanga Girls? Si wanted Scania, atamfixi na Scania. Si ndio hiyo? Najua kale kamulima kalikuwa shida. Kwa hiyo gali nimesikia mukidefine tu nikakumbuka siku zile. And with Wakiri Moreu, thank you so much. Be blessed, Gatanga familia. Asante sana mheshimiwa. Wacha nichukue nafasi hii pia nimkaribisha rafiki yangu. Okay, asante sana mheshimiwa Moreu, our CS Interior, Honorable Kidiki, na wajumbe wote na wanafunzi. Habari zenu? Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Peter Kihongi, mimi ni mjumbe ya Kangema. Nimekuja kushirikiana pamoja na mheshimiwa Moreu ndio tuweze kuinua mambo ya masomo. Langu ni kusema ya kwamba serikali yetu imetilia maanani sana hali ya masomo, na najua hii mambo za ingine wazazi wameona kama fees imeenda juu ya kwenda university. Nawaambia ni kwa sababu tunataka kupea mtoto as a person bursary na ikuwe scholarship, na most of them watapata full scholarship. Kwa sababu hiyo pesa wakati ilikuwa inaenda huko kwa universities, ilikuwa inapelekwa university but it was not invested on a child. Serikali itakuwa inahesabu mtoto na pesa yake, tutaweza kufundisha watoto yetu katika university. Lingine ni kusema ya kwamba sisi kama watu ya mlima, Honorable Kidiki, our CS, we are proud of you. You are a gentleman, you are doing so well, na umeshika nyayo za Michuki. Na tunaona sasa sisi watu ya mlima kwa mambo ya ujasiri umetuweka vizuri. Tungekuomba endelea kushikilia hii nchi, tunafurahia, na watu yote sasa kama wananchi ama viongozi, we are extremely proud of you. May God bless you, na Bwana aendelee kuwalinda. Asante sana. Thank you. Asante sana mheshimiwa Kihongi kutoka Kagema. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe our women rep wa hapa Murang'a ambao tunaitanga Betty Esawa. Betty yake.
Asante sana Mheshimiwa Betty. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. God is good and all the time. Wow. Before I welcome the CS kama Mama County, mimi speech yangu nitapeana kahadithi kadogo tu, si ndio? Mnataka kahadithi? But before I give the story, who is the President of the Republic of Kenya? Who is our chief guest today? I had come with several thousands because I wanted to reward the student who would have raised their hand. What do I want to talk about? When you're in school, take personal initiative, not group ama psychology kila mtu. Umeelewa hiyo? When I ask a question, unainua mkono, si ndio? Because you came to this school alone and you will leave alone. Who is the President of the Republic of Kenya? Sasa hii pesa yote nitatoa wapi? Lakini mlianguka mtiha? Ashiari President wa Republic of Kenya tago atia? Oyo haha bere ni agire girino oyo ne moya guoko. So that we learn how to be answering questions. Sindio? When you're in school, it is about you, not about all the students. Sindio? Omodo giri giri. I'm going to be very brief. There is a man, and I want us to call him Engineer Mwaura. Kwe muthuri wetago Mwaura. Na muthuri ucio ari mutongu muno. Nituranyitana kina hau. Muthuri ucio muthenya umwe wake ni aremaga muno, na waziri najua utapata mtu wa kutranslate hapo. Muthuri mabebe. Muthenya umwe gwake athie kuria gethete makunia mabebe. Akimenya kwena mbera ya bebe kinya hau twi hamwe. Akiuga no nginya acarie kamutego wa kunyita ki mbea. Agikira mutego wa kunyita mbea. Ekira mutego wa kunyita mbea. Muthenya wa mbere gutire mbea anyitirwo, muthenya wa keri no muthenya wa gatatu mutego gwiteguka. Mutego wa tenguka, muthuri ucio agithie na ihenya akakorega bea gatari karahura. Akinya ti mbea yari nyite, no ni nyoka yari nyite, na nyoka yanyititwo na giting'we. Tondu nyoka iyo yari na ruo muno ikimuruma. Kinyagia hau twi hamwe. Muthuri akirwara agitwarwo thibitari. Kinyagia hau wanafunzi tuko pamoja. Mnashika hiyo story. Mzee akakuwa mgonjwa akapelekwa hospitali. Ninaongea mpaka kwa lugha ya mama ili niongeleshe mpaka wazazi. Atwarwo thibitari. Muthuri ri akikoma thibitari. No mutego tanateguka ri. Gabea riria konire kwina mutego ni kamenyire niko karanyitwo. Gabea gagithie gakiariria nguku. Ndakuhoya na giteo undeithie gutegura mutego. Nguku kimuranie ndingiguteithia na ndirutaga wana tondu niona mbembe ndehagirwo nja ndithiaga kuiya. Nimwanyita kina hau. Gabea gagituika very frustrated, gagithie gakiariria ndurume. Ndirenda undeithie gutegura mutego. Ndurume kimerania ona ndingiguteithia, heago mbembe na ngaheo mabebe. Wewe ndo ujisort. Mpaka hapo tuko pamoja. Igithie kiariria ng'ombe ndume, ikimura tafadhali ndeithie gutegura kamutego. Ndume kimurania ona ndingiruta wira ucio wawa. Athi tutioga muthenya umwe mutego no ategukire. Muthuri agitwarwo thibitari. Atwarwo thibitari muthuri mutongu ta Engineer Mwaura ri ni eguthie kuona hatari na kindu. Kindu kia mbere guthinjo kiari gacamba. Ni mwanyita kina hau. Muthuri akirwara gugituika niguo gwiko gacai. Gweko gacai ka muthuri mutongu no gagiko uguo. Niki giathinjiro. Ndurume niyo yathinjiro. Ingiategurite mutego ni yathinjo. Ni giathinjiro. Gabea gaito karia muoyo. Muthuri akihurukio ni Mwathani. Muthenya wa mathiko ri muthuri munene mutongu ta ucio ri no gukirio mucere plain. Koguo niki giathinjiro. What am I trying to say? Nyongo ya githomo ni ya mahiga matatu. Ta muciari, you have to take your personal initiative to make sure mwana waku ni arathoma. Kinagia hau twi hamwe. Wona mwana wa neighbor ategwika uria kwagirire, try to collect the behaviors even of your neighbors. Kinagia hau twi hamwe. Na kemuruto, you have to make sure that you study hard, isn't it?
Walimu tushikilie hawa wanafunzi. We make it a collective responsibility to sort out our problems in school. Na muciari nguhoe na gitio. Mwana waku ainuka ndukamuragie. Urare namba cigana, umuragie turare namba cigana niguo. Ongoro ni mwarigie mukera na rita riri ni turarigi. Ongoro ni ahituka rita riri kamwera ni turahituki. I improve rita riri mukuga ni tura improve. Agwo ni mwana waku agwo na mwagwo nake. Ahituka mwahituka nake niguo. Ndimucokerie ngatho mwathire baroti ni mukiuga betie ki. Mukiuga betie ki. Kinyagia hau sawa. No mumunyitirire. Nitaleta tank 2 za maji kwa hii shule, nishikilie hii shule. 10,000 water 10,000 liters. Tuko pamoja mpaka hapo. Na nikaambia waziri juu amekuja naye ni mdosi. Na mimi nikasichana kadogo. Nitatoa 50,000 aongeze kitu wanafunzi wanunuliwe abul, mkule abul. Si ndio hiyo? So mkirudi simefunga shule. Mkirudi mtakuwa na bash, si ndio? Lakini the reason I will give a bull, raise your hand girls. Tell your neighbor I am not a lesbian. Gatanga girls, we have no lesbians. Gatanga girls have girls of high morals and integrity. As I wind up, waziri, karibu sana, Murang'a, tunakupenda sana. In the morning when I was talking to somebody very close to me, I was talking about integrity, and I gave an example with you. People with a strong foundation based on integrity can even be seen up to now. Wewe hatukusikiangi na matusi, wewe ni muungwana. Whenever you tell me something, I can always take your word to the bank because I know what you say, you mean it. Continue demonstrating leadership of high morals and integrity. Continue supporting our president and his deputy. Na wewe wakati wako, Mungu ataendelea kukuinua from one level to the other. Na ukiinuliwa, usisahau betie sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Asante sana, asante sana. Wacha nichukue nafasi hii ya haraka nimuite seneta wetu, Seneta Joe Nyoto awasalimie. Asante, karibu sana seneta wetu bwana Joe Nyoto. Asante, asante. 1 minute ndio masaa. Thank you very much Mheshimiwa Edward Muriu, waziri wetu wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki, mbunge wa eneo hili, ndugu yangu ambaye aliona vile ninavyonyoa akaanza kunyoa vile, ndugu waziri wakili Muriu, kama kinu watuka waziri naye, viongozi wenzangu, mwalimu wa shule hii ambaye tulisoma pamoja katika chuo kikuu, na engineer Mwaura, chairman wa KRA aka Zakayo, walimu wote, wanafunzi, hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndukigeithio ciongi umwire ni ageithio ni Joe Nyoto. Asante sana. Hata mimi nimekuja kujiunga na waziri na mbunge wetu, na ninaomba radhi, nimeona father pale na kuna father rafiki yangu ambaye alikuwa ametuongoza maombi. Naomba radhi kwamba sikukumbuka kumtambua. Father, nimekuona. Asante. Waziri Kindiki, asante sana kwa kuja kujiunga nasi katika kutuza wale waliofanya bora katika mitihani yao, na nimesikia ukiombwa kwamba utupatie basi katika shule hii. Na kai kadogo ni nyogoda ai. Kadogo kite nyogodi na viwasi yali. Kinya wa kirimore wetekera kuneane ke. Asanteni sana wasichana wetu, and I want to confirm, because when the area member of parliament was telling us that he used to bring or to deliver milk to teachers in this school, he said that there are some girls that used to tell him or make a funny sound.
those were the girls then. But I don't trust him. I think this is a guy that was telling the girls that. Not the girls. I think it was not the girls. It was actually the other way. The other way. Tumempata. Sema tumempata. Wasichana wetu wa Gatanga hawezi kufanya hivyo. Si ni kweli? Wewe wakili, lakini Mungu ni mwema. Ulikuwa na ukawa mbunge na wakili. Mungu akusaidie sana. Na kwa hivyo mimi sitaki niseme mengi kwa sababu najua waziri ako na mengi ya kusema, but I wanted to confirm again that the principal was my nagare no yari dhaka Jabi. I want to confirm that she went to university because I was with her there and I know she is doing a good job here. Wazazi asanteni sana. Nimesikia mmechanga milioni 11. Mwehorerei makofi. Nyinyi ni wazazi wa nguvu, wazazi ambao tunataka sote tuinue hawa watoto. Na kwa sababu kama ilivyosemwa hapa na wale walionitangulia ni kwamba serikali yetu iko radhi kushikilia elimu kwa njia ya hali ya juu sana. Na ndio sababu wametenga ama serikali imetenga bilioni 650 ili iende kwa wazazi, anani kwa shule. Na kwa hivyo tunataka tushukuru serikali. Mimi ni mwalimu by profession, and that is why I met your principal at the university studying education. And I think I want to tell our girls just one thing, that you must continue being girls of integrity, that you must take your studies seriously, that you must not allow yourselves to be distracted by the young boys that are in high schools today. In any case, no boy that you know today will be your husband. That one I can assure you. Na ninasema hivyo kwa sababu mimi sikuwa mzuri sana. Na kwa hivyo I had some girlfriends when I was in school. But I did not marry them. I therefore know that no boy that you know today will marry you. Hata kama atakuja na hadithi. Na nimesema mimi ni mwalimu. I taught in one mixed school. Na katika pale ndani nikifunza, nikatoa mfano wa mvulana mmoja, nikasema tukisema kwa mfano Kamau ni rafiki wa Wamboi hapa. Sasa nikiwa katika mfano, sikujua kwamba mfano ule ungetumika na Kamau kwenda kumtongoza tena Wamboi. Kamau baadaye ameenda akamwambia, mimi naona haya mambo ni ya kiungu kwa sababu unaona Mungu aliingia kwa mwalimu ili kwamba mwalimu akuambie ama apitisha ujumbe wake Mungu. Tafadhali hadithi kama hizo ukipatiwa mwambie ni za abunwasi. Ukiambiwa na kwa sababu wewe umesoma matamshi bora katika kidato cha kwanza, muulize yule mvulana ni lugha gani, maana yake hatuna sauti hiyo katika Kiswahili. Sawa. Karibu Mheshimiwa Sabina. Naona hawa wasichana wanakujua na wanakupenda. Karibu sana. Kwa hivyo wacha nimalizie. Niseme tafadhali wasichana wetu msome kwa bidii. Maisha ni mazuri hapo baadaye. Muogope Mungu, mtii wazazi, mtii walimu na mfanye kazi kwa bidii. Ni aciari na ndimucokageria ngatho ni uria mwana ira kura cianyu tondu ni ndokira ngimwira senator jinyito senator na mugiteke na ngimwira mutingithicwa ni kuga uguo na ngukite kuona kana ni mwathire na tamenya mani ndona mutiathire urai Ngai witu ruhi ni senator wanyu no ndirathie na mbere kuruta wira uria mwandumire wa gwethera governor tuindo tondu ni ndimeraga ni nie baba wao ni nie thiagira ngametha tuindo kuria Nairobi koguo mona kana thari gakwo ni governor na MCA kibai ari haha mukamenya ni tubeca turia maretheirwo ni senator jinyutu na koguo andu aitu wira no ndiraruta wakiritia kundengeragia muno tondu na no gita ndiorire haha koguo no ndiraruta wira na thutha njuke ngarora mbeca icio kana irahuthika uria kwagiriire koguo thengio muno ni uguo mwekire kura cia nyuro mwanjikagire irumaniriire asanteni sana mwaigagoro jinyutu
jioni. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante waziri, karibu sana tena na tena, asanteni. Ngwaria shararuko wenda komenwo ando itutugite no junyu ni wocio. Asante sana. Ore ndathi kurikia ri uyu mundu wetagwo Sabina na niwe party leader wa kiama kiria kiari kia mundu ucio kiria gekire atia. All dreams are gethie kurikia. Sabina nioka. Sabina karibu sana, geithia andu guku witu Gatanga. Thank you very much, our chief guest today, the principal and all the leaders present, wazazi na wanafunzi, hamjambo. God is good and all the time. Thank you, Honorable Mureu, for giving me this chance. My apologies for coming in late. I'm a board of trustee in the Presbyterian University and I had a meeting, lakini nikasema lazima nikuje. Todo kwa mwedo wa gutire ire. My girls, how are you? Are you keeping well? How are your teachers? And how are your parents? They are the best, eh? So let us appreciate our parents for taking us to school. Wazazi, kwanza ni kuwashukuru sana kwa kuwaleta hawa wasichana shule. And I know tomorrow here we have the future governors, the future engineers, the future lawyers, future doctors. Sindio? So yangu yatakuwa machache kwa sababu tuga mumi na ajo ya gamara. Na ndiramenya chief guest ni wagwetagwo ni gitio kinene ndaheo ni mheshimiwa Mureu. So mine will be two. First to the parents. Let's take care of these young ones. Hawa kesho yao itakufanya wewe ingie ndege uende America onogorodo waro tani ugathie. So let us keep on encouraging them because we know they are tough times. The information they have is not what we had at our age, at their age now. And so I want to encourage you, hata kukiwa ni kugumu sana, let us take care of these girls. And to the girls, Amjambo. Do you believe that you can become whatever you want to become? Do you believe in God? Do you believe in being a very disciplined girl? You see, I was in Mogoiri Girls, that's why I went to high school. And I finished, I went to the University of Nairobi. Okay? I have my first degree in education. So kikiumana naweza kuwa mwalimu wa Kiswahili hapa. Sawa. And then immediately I did my second degree. I have a master's in communication. But before then, munanisikia vizuri? Do you want to know my first job? After Form 4, I was a house girl. Then immediately after, kuna watu wa drama hapa? Kuna watu wa drama club? I was in drama, I went to KBC, then I went and started acting also on TV. Munasikia hiyo maneno? Then within time, nikafanya second master's ya communication, but my first year I was employed by Kameme, nikakuwa mtu wa kutangaza. Mumemerekia hii? Si munajua hiyo? But through God's grace, I've done a second master's, and right now I am doing my PhD. So tell me, if I am a mother, right now I'm a mother of 3. My daughter is older than you. Ule wa pili ndio ako 16 years, and I have a boy. Sasa too bad, my boy is 8 years, so he's too young for you girls. Isn't it? But anyway, I have nephews, eh? Kwa hivyo mnaweza niona, you can become my in-law. Sindio? But why am I telling you my story? It doesn't matter where or how you have been brought up. It doesn't matter what you have now. Mimi sikuwa najua ile mafuta ya expensive, tulikuwa unajua Remis, eh? Sasa wale wasichana wengine wakipaka ile Yoranda, mimi nilikuwa natafuta Remis na naosha kale ka container naweka hapo ndani na nakaa kama wale wengine niko na Yoranda, but yangu ilikuwa Remis. But even if I was brought up in a very humble family, today munanisikiza vizuri, I became the first woman rep of Murang'a County for 2 terms. Si huyo ni Mungu? When I was there, I became the first chair of education. Nikakuwa chair wa health committee at the National Assembly. Today, I am the deputy minority leader at the National Assembly. Na si hiyo ni Mungu?
Na sio hiyo tu, si mnajua kuna chama inaitwa Jubilee. Sasa mimi ndio party leader hata mkiniona hapa tu. So even women have a chance to lead. Sawa sawa. Hebu fanya huyo mwingine mwambie it's your time. Mwambie it's our time. So msikuwe na peer pressure. Ile maneno inakuja mingi. And what your parents tell you, please know that they love you so much. When they correct you, see ati wanawachukia, they want the best out of you. Are you going to perform your best? Are you going to put your best foot forward? And for me as a mother is to promise you that I'll pray for you. And anything tukiongea na mwalimu, ile siku atataka tukuje tuongee yetu ya wasichana. Si vizuri nikuje tuongee? And you can ask all the hard questions. Because we don't want you to make the mistakes that we made. We want you to prosper. We want God to bless you. And in the future, who knows? I might be the first woman president in Kenya. Sindio? So at that point, I want ule atakuwa pilot, akuwe ni msichana alikuwa nasoma hapa. Pilot wa president, ako wapi ni muone kwa mkono. Who will be the engineer? Nani atakuwa daktari wa president? May God bless you. I love you so much. Asanteni sana wazazi. Tudina abere na kwenda na neguo. Wazazi. Unaiwa ya magethekere hata kama wananichekelea. Unajua Kindiki tulikuwa na yeye in parliament na tuliingia na yeye, lakini sasa ni minister, mimi bado niko hapa chini kwa sababu nilienda kushikilia mzee. Tukapanda kilima, tukapanda mlima, nikampatia mpaka viatu. Kwanza leo watu wana madharau, kuna mtu alinitumia hizo viatu leo kapicha. Tulikuwa tu tumeamini, si ndio machifu? Situlienda na nyinyi ka safari ama mdosi yako hapa mtaongea sana. Tukapanda mlima, kufika pale juu tukateremuka, tukaanguka, lakini mimi nikasema asiyekubali kushindwa, si ndio? Si hata Mureu kuna kule alikuwa namba 2. Tumeona hapa akikuja kumsumbua. Ndio tumesema katika nchi ya Kenya, mimi mwenyewe na watu wa chama ya Jubilee tulisema tutaki maandamano because we want peace. We want our children to see good example that once you lose you accept and move on. Unaoga na unarudi kwa unarudi kwa soko, si ndio? Na unie getha betere murono ri hana turatwarana hana kwa na William Ruto na turanyitira thirikari ya Kenya Kwanza na mheshimiwa Kindiki because we want Kenya to move forward. And who knows about tomorrow? Si ni Mungu peke yake. So may God bless you. Tuendelee kushikilia na kuombea nchi ya Kenya because God has given us a beautiful country. God bless you so much. Asanteni sana. Asante sana, asante sana, asante sana. Mheshimiwa Sabina, na kabla sijamuita waziri wetu CS Kindiki, ningetaka kusema tu jambo moja. Hii wiki yote viongozi wote wa mlima walikuwa na president na deputy president kule Sagana. Na kuna mambo mawili president alisema. Kitu ya kwanza, alisema kazi yake ni ku make sure the economy is sustainable. Anajua shida zetu kama wakaji hapa mlima. Anajua unga iko na bei kali. Lakini akasema unga haikui kwa duka, motu dukoraga duka-ini, motu ukoraga bogoda. And the way to support our economy neko nyitere andu aito tumahe mae ma kurima, fertilizer egiera hivi na nigetha mwiturire wa mundu wananchi wa kawaida of the budget of education. Tukasema hata kule universities watoto watakuwa wanapatiwa pesa kulingana na uwezo wa wazazi wao. Watu wanakuwa wanapatiwa scholarships. Na yagoria thirikari ya UDA by 48%. Na ndio tuko na mawaziri wengi, tuko na PS wengi, na ili tupate watu ambao tunaita wakuje washikilie wazazi wetu na watoto wetu. Todo demwira iretu inywe na inywe anake aito marorete iguru. Inywe ni tukarasheria na kwa we have a responsibility to make sure ni mwathoma wega otana keito. Ya mwisho, Bwana CS, unakumbuka tulikuwa na mipango ya kwenda kufungua ile Kihumbuine police station, tuangalie police station zetu kama Ngati, Maporomoko na kadhalika, lakini safari yako ikawa ya asubuhi, we were very busy na tukasema tutafuta siku nyingine. My kind request, Your Excellency, your Bwana CS, our security is compromised. Watu kama wanaenda hii barabara ya Thika na Kirwara, kuna watu wanagojea kwa barabara kwa sababu maofisa wetu
hawana magari ya kumake sure wana patrol barabara zetu. We need our girls here to work, to go back to their homes. Wazazi pia kama hakuna kitu inawasocheza ili watende kazi zao vile inatakikana. Pia coffee factories zinaibiwa, kawa inaibiwa kwa sababu ya we don't have security mobilization ya wa askari. Kwa hivyo nakuomba kama tumekubaliana utafanya hiyo mipango vizuri, ushikilie security system zetu, utupatie magari, make sure that our police stations they are well manned, na pia zingine police stations zinakaa kama miaka ya Nuhu. Pia tunakuza kwa heshima kubwa. Ukirudi utushikilie ili tuongeze our police stations, because hawa ni mahaslas, lazima waende kazi yao bila kushurutishwa na chochote. Najua pia ukisimama hapa hiyo maneno. Na kwa hayo machache, wacha msimame Kavanarua hae Kavanarua tokare na beti erotire makoro Kavanarua hae Kavanarua tokavere no gwa Kavanarua hae Kavanarua tokavere. Asante sana, asante. Na nyotoro gaidie. Asante, thank you. Asanteni sana, naomba tuketi. Waheshimiwa wote ambao mko hapa na viongozi, marafiki zangu, wazazi, wanafunzi, walimu, hamjamboni. Hamjamboni tena. Najua wakati umeenda kidogo, kwa hivyo tutajaribu tuharakishe kwa sababu najua wazazi wengine watapeleka watoto wao nyumbani, mahali ni mbali kidogo. Kwa hiyo nataka nichukue nafasi hii kwanza kabisa nishukuru wazazi, wanafunzi na walimu wa hii shule yetu ya Gatanga Girls kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. Nimesikia ya kwamba mmekuwa na mean score ya 5.9 na mumepewa changamoto ya kuinua hiyo mean score, na kuna mmoja wetu hapa amewa promise ya kwamba hiyo mean score ikienda ile stage amesema ikifika 9.4 atatuishitia kiongozi wetu wa nchi akuja hapa kusherekea pamoja nanyi. So I just want to take this opportunity similarly to challenge the students to work hard, also to challenge the parents to put more effort in educating these wonderful girls, our daughters. Itakuwa machache sana. Kwanza kabisa ni wapongeze wanafunzi na kuwapatia changamoto muendelee kufanya vizuri. Vile vile nipee wazazi changamoto ya kwamba mko na kazi nzuri na kazi ngumu, lakini kazi muhimu ya kuhakikisha hawa wasichana wetu wamekuwa viongozi ambao watachukua nafasi ambazo sisi wazazi tumechukua wakati huu. Kwa hivyo ile pesa unatoa ni pesa ya kusaidia sio tu mtoto wako, lakini pia kusaidia Kenya ili tuwe na viongozi na kizazi ambacho kitachukua usukani wa taifa letu na usukani wa kazi ambazo tunafanya saa hii kama wazazi. Niseme vile vile nashukuru walimu kwa ile kazi mnaendelea kuweka na ile bidii ambayo mnaendelea kuweka, na nimesikia ombi la principal wenu ya kwamba kuna walimu ambao wako hapa ambao hawajaajiriwa kama walimu 12 ambao saa hii wanalipwa na wazazi ama BOM. Nataka niseme ya kwamba tutahakikisha hao walimu wameajiriwa na TSC. Niseme vile vile hao viongozi wenu wote ambao wako hapa ni marafiki zetu, tumekuwa na wao
Tumefanya kazi pamoja, MCAs ambao wako hapa, waheshimiwa wote wakiongozwa na Mheshimiwa Mureu ambaye amechangia sana mambo ya kusaidia Mheshimiwa Rais katika mambo ya siasa. Hawa waheshimiwa wote ambao wako hapa wa Murang'a, pamoja na senator ambaye ni senator wa kuchaguliwa hapa Mheshimiwa Nyutu, senator ambaye ni nominated my sister Veronica Maina ambaye amekuwa Secretary General wa UDA. Hao viongozi wote ambao ni marafiki wangu, ni marafiki wa rais, wapigeni makofi, na wamefanya kazi nzuri. Vile vile ni shukuru wangu Mwaura ambaye vile vile tumesafiri na yeye safari mrefu katika mambo ya kusaidiana na rais wetu ili Mimi nataka nikupongeze chairman, sijawahi kupata nafasi in public kukupongeza kwa ile kazi unaendelea kufanya katika kuleta mabadiliko na marekebisho katika Kenya Revenue Authority ya kuombaomba kodi ya watu wa nchi zingine. Tuwe ni watu ambao ushuru ambao tunakusanya ndio ushuru ambao tunasaidia nayo katika ujenzi wa taifa letu. Congratulations chairman for the work you're doing to make sure country and we stop the shameful habit of depending on the taxes of the citizens of other countries. And I'm sure under the guidance of the president, very soon Kenya is going to depend on its own resources. It is possible because during President Mwai Kibaki's our country, President Mwai Kibaki's our country is money raised from ourselves. Niseme ya kwamba vile vile nimeshukuru kufika hapa katika maisha na kufanikiwa. Ndiposa sisi kama Wizara ya Usalama wa Taifa tumesema ya kwamba we are depending on to take over the responsibilities of running this country, to take over the responsibilities of being parents and people in various responsibilities. Many of our young people are being lured into drug addiction and the abuse of alcohol. And all people who are involved in selling alcohol and drugs to our children and to our young people must know they are the greatest enemies of Kenya. We are going to fight them, and my colleagues in the ministry have already been instructed to fight alcoholism and drugs, and especially make sure that our schools and learning institutions are secure from those who want to profit by destroying our young people. Kwa hivyo, kama kuna mtu anauta pombe karibu na shule ama anajaribu kutafuta watoto wa shule na wanafunzi kuwaingiza katika mambo ya pombe na madawa, nataka niseme huyo ni adui wa taifa la Kenya, kama vile wale magaidi wa Al-Shabaab na wale wezi ambao wanaibia wale wengine mali yao. You are destroying our children, you are destroying our country. We will fight you with the same strength and the same vigor and the same commitment that we are using to fight other enemies of our country, including bandits and terrorists. Nikifika hapo niseme hao wanafunzi wale hapa na kufanya mchezo wa kuigiza. Betty anajitanga Betty Esawa. She has said she will provide water storage tanks. Sinamna hiyo? A good music system. Lakini principal ameniambia mko na ingine saa hii. Hakuna? Hakuna? Iko lakini labda iko down kidogo. Iko down, si ndio?
Si museme tu ukweli, iko lakini iko down. So mnataka ingine ya level ingine. Sasa tuki-upgrade hiyo music system, mutapata entertainment. Will that entertainment help you to refresh your minds, to work harder and achieve better results? Kwa hivyo hiyo music system, principal ameniambia is like 125,000. Nataka we improve kidogo principal na kuachia 200,000 ya hiyo maneno. Ndio muwe na good entertainment. Yeah, good entertainment to refresh your minds so that you can concentrate fully on your academics. Vile vile nimesikia every 3 sentences, especially from our students, the 4th sentence ni bus. Every 2 sentences, the 3rd sentence ni bus. Na si bus hivi hivi. Sio bus kadogo. Ati mnataka gani? Ati gani? Scania. Ile kubwa kabisa. Mukipata hiyo itawasaidia kuinua dignity yenu ili musome kwa bidii mpite mitihani. Mutaitumia for extracurricular activities. Ndio you balance between academics and extracurricular activities. Bas, mimi naamini ya kwamba tukitoka hapa leo tutakuwa tumeona vile mutapata basi. Wacha niseme hivi kwa sababu leo tunachangia dom. Mheshimiwa Mureo amesema next year ataweka 1 million kwa sababu basi kama hiyo ambayo mnataka is somewhere between 14 and 15 million. Kama ni hiyo mmesema. Lakini mkitaka kadogo iko ingine ya 6 million, iko ya 7 million. Sasa kama ni hiyo is between 14 and 15 million. So I wanted to propose, nilikuwa nataka kusema hiyo 1 million ya CDF. Kwa sababu kuna matatizo mengi katika hii shule na moja principal amenieleza ya kwamba kitchen equipment ile iko kwa kitchen haitoshi for the number of students we have here. I wanted to recommend ya kwamba hiyo 1 million mheshimiwa alikuwa anataka kuweka kwa mambo ya bus because the bus requires 14-15 million. Hiyo 1 million tuweke katika improvement ya kitchen ya shule. Alafu bus ikae. Yeah, so because the CDF kitty is also catering for other projects within the constituency, and I know the Honorable Member of Parliament had told me it's not possible to allocate maybe the entire 15 million in one financial year in one project because of so many schools and other projects that CDF kitty funds. Hiyo mambo ya basi sitanunua, lakini nitawaambia nani atanunua. Sio ni sawa? Sio lazima ninunue, bora si jini ni basi mnataka ama ni mambo ingine. Si ni basi. Si interest yenu ni basi. Basi, so hiyo basi kuna rafiki moja ya hawa watu wetu unaona hapa, rafiki ya wazazi wenu, rafiki ya hawa waheshimiwa wote, rafiki yetu sisi zote. Tumempigia simu, tumeandika SMS.
tukamwambia atununulie basi na amekubali. Amekubali. Niwaambie ni nani? Niwaambie ni nani? Hiyo basi mwenye amekubali kununua ni Rais wa Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Si kesi imeisha? Si kesi imeisha? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais Amen, amen. Asante sana. So Chairman Mwaura na sisi zote tutapanga, tutaambia principal vile basi itanunuliwa, na ikiwezekana tunataka kusema hiyo basi Mheshimiwa Rais apeane kule State House ikiwezekana. So I just want to promise you, next time, si munaenda likizo? Next time ya mwisho, ningetaka kwa dakika 5 tupeane hizi zawadi tumalize mkutano. Ningetaka parents